よ。こんにちは。こんばんは。アランさん、なんで私の場所立ってるの？てか、なんで T シャツ着てるの？ Oh, you're Japanese. Hold on. こんにちは。私はチャドです。チャッド？ Hey, Saki. アランさん。I see you've met Chad. チャッド？彼はアランさんの双子の兄弟か何か。Twin brother? What are you talking about? The guy looks nothing like me. 親戚でもないの？ Hey, Chad, could you give us a few minutes? Sure, boss. ボス？ Listen, Saki, there's something I've got to tell you. Chad is here to take over for you. Take over？ Yeah, you're fired. Chad is here to replace you. 私はクビで、チャドは私の代わりなの？でもなんで私のことクビにするの？ Well, you're rude, you're unprofessional, you've lied about being sick so that you can skip work, and you keep calling me Oji-san all the time. でもなんで私のことクビにするの？なんでもない。でも私にイライラしてたとしても、チャドさん cannot take over my job. 彼は日本人でもないし、日本語もひどいよ。Why do you say that? Hey, sorry. I was about to eat something and I was wondering if I could use these, I want to use the Japanese word, chopsticks? 箸。 They're called hashi. お箸。Hashi. Great. Arigato. Okay, you can keep your job. やった。 But I need you to do something for me. 何？ We have to make another video to explain take over. ご視聴ありがとうございます。チャンネルジャングリッシュの登録をぜひお願いします。毎週楽しい新作動画で英語表現をもっと勉強しましょう。